Good morning everyone, I am Pritam Mondal and I recently gave my CISCE 2023 examination and stood second in our school with an overall percentage of 97.8. I have been reading in the school for more than 11 years and the environment of the school is really pleasant and peaceful. The teachers here are always supportive and encouraging. I never felt pressure on my shoulders because of the constant motivation that the teachers provided us. I used to regularly attend the schools and follow the class notes. Many tests were taken before the board exams, which helped us to be aware of our preparation, and the teachers also guided us to our perfections. In the last months, such as January and February, when we were running short of time, the teachers provided us with many short notes and tips, which helped us to improve our accuracy and time management. The teachers also gave us many practice papers and pre-board papers of different schools, which boosted our confidence. At last, I would like to thank once again my parents and school teachers for being there with me in this journey, and I am happy that I could make them proud. Good morning everyone. আমি প্রীতম মণ্ডলের মা বলছি। প্রীতম 2023 আইসিএসসিতে খুব ভালো একটা রেজাল্ট আমাদের উপহার দিয়েছে। এতে আমরা ভীষণ খুশি। এছাড়া ওর স্কুলের টিচাররাও খুব খুশি। সে ওনাদের মান রেখেছে এবং স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করেছে। এই সুন্দর রেজাল্টের জন্য ওর কঠোর পরিশ্রম তো ছিলই, আর স্কুলের টিচারদের অবদান ছিল অতুলনীয়। ওর একটা বিশেষ গুণ ছিল, স্কুলের প্রত্যেকটা ক্লাস অ্যাটেন্ড করতো ও স্কুলের ওয়ার্কগুলো খুব ভালোভাবে ফলো করতো। কিন্তু ভবিষ্যতে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়তে চায়। আপনারা আশীর্বাদ করুন ও যেন তার নিজের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। ধন্যবাদ।